أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في حلقة جديدة لدراسة مادة الماث تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. هنتكلم النهاردة عن موضوع جديد في الالجبرا وهو solving quadratic equation in one variable and its application. هنعرف ازاي how to solve a quadratic equation، يعني ايه quadratic equation، وكمان هنستخدم الطرق اللي احنا درسناها في السيشنز اللي فاتت وفي حلقاتنا اللي فاتت الخاصة بالفاكتورايزيشن، how to factorize a quadratic expression أو quadratic equation، وازاي نستفيد من الفاكتورايزيشن عشان نقدر نحل quadratic equations، والابليكيشنز بتاعته. الابليكيشنز دي geometric applications، algebraic applications، وازاي نقدر نعمل يعني translation ما بين الانجليش والماث. We will translate today from English to math. هنتعلم ازاي نعمل translation ما بين الword problem اللي هتكون قدامنا وازاي نحولها لexpressions او algebraic expressions نقدر نتعامل معاها using factorization and equation method to solve the algebraic quadratic equation. يلا بينا نبتدي حلقتنا ونتعرف على الطريقة الجديدة اللي هناخدها النهاردة. Okay, let's start our session today. وتعالى بينا نتعرف يعني ايه quadratic equation. A quadratic equation, solving quadratic equations in one variable algebraically and its applications. طيب تعالى الأول نتناقش مع بعض في التايتل بتاعنا solving quadratic equations. يعني ايه quadratic؟ quadratic means to the power 2. يبقى الايكويشنز اللي احنا هنتعامل معاها كلها to the power 2. تمام كده؟ اوكي. وكيوبيك يعني to the power 3. يبقى لفظ quadratic لما يقابلك ده معناه ال unknown او ال x to the power 2 in one variable. one variable يعني احنا مش هنلاقي غير one variable بس اللي هو ال x. x هي اللي هتكون ال variable بتاعنا وهنعرف ازاي نتعامل معاها. and its application algebraically طبعا using algebra and its applications. الابليكيشنز اللي ممكن تقابلنا واللي هنتعرف عليها في السيشن بتاعتنا النهارده. يلا بينا نبتدي. If A and B are real numbers and if A multiply B equal to 0 then A equals 0 or B equals 0. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما يكون عندي two numbers multiplied together multiplied by each other and the result of them أو the result of multiplication process equal to 0. يعني أنا لو عندي A و B ولو عملنا A multiply B the result will be 0. صح كده؟ يبقى عندنا A equal 0 or B equal 0. ليه يا مستر؟ يعني ليه؟ عشان هنا لو تعال نشوف هنا زي ما بالمنظر ده كده في الاكزامبل ده الاكس هنا multiplied by x minus 3. تمام؟ multiplied by مين؟ x minus 3. the result is 0. يبقى الاكس هنا 0 او x minus 3 هي اللي 0. ليه؟ عشان لما نعمل x هنا 0 multiply by anything 0 multiply اي حاجه هتكون 0. او لو الاكسبريشن ده او البراكت ده هو اللي 0 لو اتعمل له multiplied by x so 0 multiplied by x equal to 0. يبقى انا هنا لما يكون عندي two fractions او expressions multiplied together, two numbers multiplied together to get 0 يبقى one of them must be 0. واحد منهم لازم هيكون 0. تمام كده؟ لما يكون عندي two expressions multiplied to each other one of them must be equal to 0 to get a 0 result. اتفقنا كده؟ اوكي. Then x equal to 0 زي ما اتفقنا x equal to 0 or x minus 3 equals to 0. تمام؟ الجزء ده 0 او الجزء ده 0. One of them is 0. اوكي؟ So x equals 0 وهنا طبعا 3 using equation method 3 will be moved here so x equals 3. تمام كده؟ اوكي. To solve a quadratic equation in one variable follow that. لازم نتبع الخطوات دي. First step, make one of its sides equal to 0. Let it be the right hand side. دايما يا شباب عشان نعمل solving لquadratic equation لازم ال right hand side تكون 0. It must be 0. Right hand side must be 0. طيب يا مستر لو أنا عندي numbers on the right hand side move it to the left hand side. Move it to the left hand side وهنشوف ده هنعمله ازاي دلوقتي. Number 2, simplify the expression if needed to put the equation in the form of ax squared plus bx plus c equals to 0. لازم يكون الاكسبريشن بتاعي بالشكل ده.
عشان اقدر اعمل له فاكتورايزيشن. تمام؟ يبقى الاكسبريشن بتاعي لازم يكون بالشكل ده. بص لو اخدت بالك هنا كل الاكسبريشن on the left hand side وال right hand side yes it's equal to 0. تمام؟ next step factorize the left hand side to two factors to get the values of x. ال left hand side اللي عندنا دي ده quadratic equation، واحنا درسنا وتعلمنا how to factorize a quadratic equation، فهنا هتعمل factorization للجزء ده عشان نقدر نحل الايكويشن and get the values of x. اوكي يلا بينا نعمل practice على الكلام ده. قال لي هنا find in R the solution set. SS means solution set. SS means the solution set. x squared minus 5x minus 6 equal to 0. طيب هنا الاكسبريشن جاي جاهز بقى، هنا given وجاهز خلاص، كل الاكسبريشن on the left hand side وال right hand side equals 0. So we can solve it directly. يلا بينا نشوف السوليوشن. Factorize ال left hand side زي ما اتفقنا. The left hand side will be factorized. x squared minus 5x minus 6. So it will be x minus 6 multiplied by x plus 1. ده الفاكتورايزيشن اللي احنا اتعلمناه how to factorize a trinomial expression. نراجع الحلقة بتاعت الفاكتورايزنج trinomial وهنعرف ان احنا نقدر نعمل factorize بالشكل ده. So x minus 6 multiplied by x plus 1 equal to what? Equal to 0. Yes. So زي ما اتفقنا لما يكون عندي two expression multiplied by each other equal to 0, one of them must be equal to 0. One of them must be equal to 0. بص كده. Yes. x minus 6 equal to 0 or x plus 1 equal to 0. So هنا اقدر اقول x equal to 6 and x equals to negative 1 using the equation. بص 6 هنا negative تروح هنا positive، 1 هنا negative 1 هنا positive يروح هنا negative. So we get x equal to 6 or x equals to negative 1. Let's move to the next question. Solution set طبعا 6 and negative 1. ما ننساش نكتب السوليوشن set بتاعتنا 6 and negative 1 values of x اللي طلعت معانا هنعملها جوه solution set. Next example 2x squared plus 7x equal to 0. How to factorize this expression؟ احنا اتفقنا ان احنا بيبقى عندنا left hand side expression and it's equal to 0 on the right hand side and we will factorize the left hand side. هنعمل left hand side دي ايه؟ factorization. How to factorize this expression؟ نعمل له factorizing ازاي؟ Yes, by using the highest common factor. So we can get x as a common factor. X as a common factor as you see. Okay. هنا بس في يعني في هنا الexample هنا 2 is not involved. 2 مش موجودة معايا. In this example ال 2 بس هتبقى removed كده and solve the equation. So we can get x as a common factor. x squared وهنا x. We can get x as a common factor. So get x out as a common factor. So we will have x plus 7 here in this bracket. طيب عندي x multiplied by x plus 7. Two expressions equal to 0. يبقى x equal to 0 or x minus 7 أو plus 7 equal to 0 as you see. يبقى x equal to 0 or x plus 7 totally equal to 0. We can move 7 here by negative. So x equal to 0 or x equals to negative 7. x equal to 0 the solution first solution and x equal to negative 7. هنلاحظ حاجة يا شباب إن أنا لما يكون عندي quadratic equation it has two roots. It may be one solution but we will have two roots. لازم يكون عندي two values for x أو one value. على فكرة هنقابل مسائل أو هنقابل examples بتاعتنا هنلاقي فيها one value. It's one or two values. Is it clear? Okay. نكمل مع بعض. تعال نشوف دلوقتي فيديو من الEKB يشرح لنا أكتر الفكرة وإزاي نقدر نعمل solving equations وبشكل أفضل. والEKB دايما يا شباب مفيد جدا بالنسبة لنا، عليه براكتس كتير جدا، فيديوز كتير جدا نقدر نستفيد منها في شغلنا. تعال نشوف الفيديو ودايما
دايما استخدم الاي كي بي عشان تستفيد في شغلك وفي دراستك. Let's see the video. One variable which is executed by making the right-hand side equal to 0 and then factorizing the left-hand side to get the values of the variable. Click on Start button. Let's find the solution set of the following equation. 4x to the power 3 equals 9x. Firstly, make the right-hand side equal 0. Therefore, 4x to the power 3 minus 9x equals 0. Then, take x as a common factor from the equation to the other factor, which is 4x squared minus 9 equals 0. Click on the arrow to complete. Secondly, factorize the left-hand side to get the value of x. So we can factorize the other factor as a difference of two squares, as you see in the picture. Thirdly, equalize all values of x to 0. As a result, x equals 0, or 2x minus 3 equals 0, or 2x plus 3 equals 0. Then, get the values of the variable x, which are x equals 0, or x equals 3 over 2, or x equals negative 3 over 2. Now we have all the values of x. Therefore, the solution set is 0, 3 over 2, and negative 3 over 2. In the opposite equation, y plus 3 all squared equals 16. Find its solution set. Firstly, make the right-hand side equal 0. Secondly, factorize the equation to get the value of y. So, we can get y plus 3 plus 4 multiplied by y plus 3 minus 4, which equals 0. By addition and subtraction, we will get that y plus 7 multiplied by y minus 1 equals 0. Click on the arrow to complete. Thirdly, equalize all values of y to 0, which are y plus 7 equals 0, or y minus 1 equals 0. Then we get that y equals negative 7, or y equals 1. As a result, the solution set is negative 7 and 1. Okay, as you see, هنا عمل solution ل 2 examples قدام حضرتك، وبشكل بسيط جدا قدر يورينا ال steps how to solve these 2 equations. وتقدر كمان ان انت تستفيد تعيد الفيديو اكتر من مرة لو انت ما فهمتش من اول مرة للفيديو. طيب يلا بينا نحل examples اكتر ونستعرض افكار اكتر on the whiteboard and meet you there. Okay, let's see more examples and more ideas about solving the quadratic equation. وهناخد هنا مع بعض دلوقتي ازاي بقى نعمل فكرة الترانسليشن من English to math. تعال نشوف دلوقتي الword problem how to translate it into a quadratic equation. هيدينا word problem English how to بقى translate all these English into math into equations. يلا بينا نتعلم الطريقة دي. Let's see. Here is a fact. If a number x, then yes, it's half. بص معايا هنا. Yes. بص على كل الأفكار دي. لما يقول لي a number يكون اسمه x على طول الإكسبريشن بتاعنا يبقى x. Its half is half x. لما يقول لي twice is 2x. لو أخدت بالك هنا بص it's an English word. Yes, it's a word. It's twice. تمام؟ أنا على طول أترجمها math. It's 2x. Third, 1 over 3x. 3 times. It's 3 times x, not 2. This is هنا هتكون 3 times x, not 2. لأن قال لي 3 times. So it's 3x. تمام كده؟ Okay. Its square is x squared. Square double أو double its squared هتبقى 2x all to the power 2. Square double. Square of its double. تفرق عن double its square. لو double its square هتبقى 2x squared. 2x squared. السكوير هيكون على x بس. لكن هنا لما يقول لي square of its double so it's 2x all power 2. Its additive inverse is negative x. Its multiplicative inverse is 1 over x. كل ده كلام هنا في الword problem أقدر أنا translate it into math expression. Okay? Next. Twice its square. لسه كنا بنتكلم عليها 2x squared. خد بالك من الفرق هنا.
هنا square double، هنا twice أو double its square. خد بالك من فرق الكلام. How to translate words into expressions. Yes. Next. If two numbers, one of them exceeds the other by 5, or one of them is less than the other by 5, or their difference equal to 5. لو لقيت أي جملة من الجمل الثلاثة دي less than, exceed أو difference. So the first number is x. As you see, the first number is x. طيب the second number، لأن هو هنا قال لي two numbers، تمام؟ The second number is x plus 5. How to translate from word problem into expressions. The second fact or the other fact. If the sum of the two numbers is 5, for example, يعني is 5, then the first number is x, the second number is x أو 5 minus x. السم بتاعهم لو كان 5 مش the difference. الإكزامبل اللي فات أو الفاكت اللي فاتت كانت difference. Less than, exceeds. هنا the sum of them is 5. So the first number is x, the second number is 5 minus x. Okay? Next one. If two numbers, one of them is more than twice the other by 5. تمام؟ Twice the other. بص هنا هنعمل ايه؟ First number is x. دايما first number عندنا x. Second number is, yes, 2x plus 5. One of them is more than. More than mean twice the other by 5. تمام؟ So it's 2x plus 5. Translate into expressions. Next, if three consecutive integers. لو قال لي هنا 3 consecutive. يعني ايه consecutive؟ يعني متتاليين ورا بعض. Okay? So the first will be x. دايما first عندنا x. Second will be x plus 1. The third will be x plus 2. Is it clear? Consecutive ورا بعض. لو احنا هنا عندنا مثلا first number كان 2، اللي بعده هيبقى 2 plus 1 which is 3. اهو فعلا هو ده الرقم اللي بعده. And the other number أو the next number is 2 plus 2 which is 4. وفعلا دول 2 3 4 3 consecutive numbers متتاليين. Okay? Next. If 3 even consecutive integers. 3 even consecutive. هما consecutive ورا بعض بس هما even. يعني مثلا زي ايه؟ 2 4 6. So the first number will be x. دايما first number عندنا بيكون x. Second number will be x plus 2. Not x plus 1 بقى زي المرة اللي فاتت. x plus 2. The third number is x plus 4. Is it clear? طيب ولو قال لي odd مش even نفس الكلام. x plus 2 x plus 4. لأن الفرق ما بين الايفن والodd الستيب ما بينهم 2. 1 3 5 7 ده odd numbers. صح كده؟ 2 4 6 8 it's an even numbers. صح كده؟ Yes. If the ratio between two numbers is 2 to 3. Two numbers, the ratio ما بينهم 2 to 3. So the first number is 2x and the second number is 3x. يبقى ده first number وده second number بس I will add to them x. Okay كده؟ I will make it 2x and 3x. Okay? Next fact. If the age of a man now is x years, so after 4 years هيبقى x plus 4. هيبقى زاد 4 years. طيب 4 years ago مثلا لو قال لي ago كلمة ago أو 3 years ago تبقى x minus 3. يبقى after plus طبعا ago is minus or subtraction. The square of his age 6 years ago. يبقى 6 years ago minus 6. The square means power 2. لفظ square معناه to the power 2. Next. If a rectangle whose length exceeds its width by 5. عرفنا يعني ايه exceed. Exceeds means what? Yes. The length أو the width الأول will be x and the length is x plus 5. Exceeds يعني more than. Is it clear? Okay. If a square its side is x then its perimeter. بص معايا هنا البريمتر هيبقى ايه؟ Yes 4x. Side equals x. So the perimeter equals 4 multiply the side. So it's 4x. Its area is x squared. As you see, its area is
x squared. Next, let's get to an example. تعال نبص هنا الاكزامبل وتعال نشوف الاكزامبل نقراه كويس ونعمله translation. يلا بينا نعمل practice على كل اللي احنا قلناه. A positive integer whose square exceeds its double by 8. Find the number. نقرا تاني. A positive integer whose square يعني ايه square؟ yes power 2 exceeds means what؟ بص معايا هنا اهو. This is the expression. Exceeds its double by yes 8. تعالى كده نترجم. It's a square exceeds its double by 8. This is the word problem. تعالى بقى نترجمها into expression. يلا بينا. Square of a number is x squared. Exceeds means minus. Its double means 2x by this is equal 8. Sorry. 8. So x squared minus 2x equal 8. This is the expression. أو هو ده الإكسبريشن اللي أنا هتعامل معاه. يبقى from this word problem I get an algebraic expression. So x squared minus 2x minus 8 equal to 0. ليه عملنا كده؟ احنا اتفقنا ان النمبرز كلها او الاكسبريشنز كلها هتبقى on the left hand side. تمام؟ So we get 8 here by minus. So we get this expression equal to 0. اتفقنا ان right hand side دايما هيكون equal to 0. So x plus 2 x minus 4 we will factorize. This is factorized. هنعمل factorization للاكسبريشن ده. Factorize this expression, it will give us x plus 2 times x minus 4 equal to 0. So x plus 2 equal to 0 عشان نشوف الاكسبريشنز بتاعتنا بشكل أوضح. نبص هنا مع بعض. So x زي ما حضرتك شايف هنا x plus 2 equal to 0 or x minus 4 equal to 0. So x equals negative 2. This is refused. ليه refused؟ ليه refused؟ ما هي solution قدامنا. يبقى ليه هنا السولوشن ده refused؟ عشان هو قال لي في الأول إيه؟ بص كده معايا. Yes, a positive integer. So it's refused. X equal negative 2 ده refused. So I will take the answer of x equal to 4. So our required number is 4. So x equal to 4. The number is 4. Let's take more examples. x squared minus 6x equal to negative 9. هنا ده solution أو solving quadratic equation بشكل عادي جدا. ها اتفقنا إن احنا هيكون عندنا إيه؟ Yes. The left hand side get all the algebraic expression and the right hand side equals to 0. Yes. So plus 9 equal to 0. صح كده؟ مش ده اللي احنا بنعمله؟ Yes. تعال نبص هنا مع بعض. How to solve this? بص. Yes. It's x squared minus 6x plus 9 equal to 0. This is a perfect square trinomial. This is a perfect square trinomial. ونراجع الحلقة بتاعت البرفكت سكوير عشان نعرف ليه قلنا على ده perfect square and how to factorize it. So x minus 3 equal to 0. All to the power 2. So we get root here and root there. So x minus 3 equal to 0. So x equals 3. So the solution set is equal to 3 as you see. The last example today, find the solution set of, in order the solution set. The length of a rectangle exceeds its width by 5. If its area equals to 14, find its perimeter. Okay? اتفقنا exceeds يعني ايه؟ Yes. لما يقول لي length exceeds width في الفاكتس نرجع الفيديو ونفتكرها. So width equal to x and length equals yes x plus 5. x plus 5. So its area قال لي هنا given ان الاريا بتاعت الريكتانجل ده equals to 14 centimeters squared. 14 centimeters squared. What's the law of area? What's the rule of area of rectangle? Its length multiplied by width equals 14. تمام كده؟ So يلا بينا نكمل. Length equal to what? Yes, x plus 5. Width equal to what? X. So we can write it as x times x plus 5 equals to 14. As you see, x دي هي مين؟ ده length. Sorry, ده width. هنا width وهنا ده length. As you see,
width multiply length or length multiply width equal 14. So يلا بينا نعمل expand الاكسبريشن ده. يلا بينا نعمل expand الاكسبريشن بتاعنا. So here and there x squared plus 5x تمام كده equals to what؟ 14. Yes. اتفقنا ان الاكسبريشن ده ما ينفعش كده، يبقى لازم اعمل اكسبريشن كله on the left hand side. So x squared plus 5x minus 14 equals to 0. Factorize this expression. يلا بينا نعمل له factorization. It will be this equal to 0 x minus x plus, okay, it's 7 multiplied by 2. Is it clear? Okay, so x minus 2 equal to 0 or x plus 7 equal to 0. So x plus 7 equal to 0, we get 7 here by minus, so x equals negative 7, and this is refused. ليه refused؟ عشان احنا هنا بنتكلم على rectangle lengths. مفيش length ممكن يكون بالنيجاتيف، تمام؟ length and width. مفيش length بتاع الريكتانجل هيبقى negative 7 centimeters، مفيش حاجة اسمها كده. So negative in lengths is refused. So here x equals 2 and this is the required length. x equal 2. طب ده معناه ايه؟ ان اللينث بتاعنا equals الويدث بتاعنا سوري x is the width. width equal كام؟ 2 centimeters. صح كده؟ and the length equals x plus 5 which is 2 plus 5 equals 7 centimeters, and here is length and width. قال لي ايه بقى؟ find its parameter. find its parameter. Okay, let's see how to find the parameter. هنعمل بس erasing للجزء ده بتاع الفactorization ونكتب هنا البارامتر بتاعنا. البارامتر equal to what? Yes, length plus width times 2 which is 7 plus 2 times 2 which is equal to 18 centimeters. So the problem solved. أتمنى نكون استفدنا النهاردة وأشوفكم الحلقات اللي جاية على ألف خير.